I want to let you know about something that very few people realize we're doing, but we are big on discipleship. And we have a program that we've called DEMO. It stands for Discipleship, Evangelism, Missional Outreach. We are using this all around the world, but we are focusing primarily on 3 nations in Africa right now. And we literally have hundreds of thousands of people per week that go through this discipleship program. And we aren't just giving people a fish, but we are teaching them to fish. We are training them on how to raise their own crops, how to deal with purified water. It's just a program that's reaching a lot of people. There's a lot more information about it than what I'm able to give you here. Go check it out, our demo ministry. And now, here's Andrew. On today's lesson, I want to discuss with you the true nature of God. Mu ssomo lya leero njagala okuba nga njogera naawe ku kikula kya Katonda ekituufu. This is a follow-up to the previous segment. Kino kyekiddira liri essomo lye twasomyeko. When I begin to talk about that you can't have a positive relationship with a person if you don't understand their basic nature. Bwe nabadde njogeranga nga tosobola kubeera na nkolagana nnungi na muntu ddala nga totegeerera ddala ekikula kye ekituufu. And Satan has lied against God and misrepresented Him. Era Setaani ky'akoze kwe kwonoona ekikula kya Katonda ekituufu. And sad to say, some of the misrepresentation about God is actually taken from Scripture. Ate nno ekyennaku nti ku bimu ku byonoona bye bakozesa okwolona ekifaananyi kya Katonda ekituufu nga biviira ddala mu byawandiikibwa. Real quickly, let me just make this point so that you can see what I'm trying to say, and then I'll explain this. But mangu ddala kangezeeko okuggumiza ensonga eno olyoka otegere ki kyengezaako okugamba. There are instances in the Old Testament waliwo ebintu ebyokulabirako eri mu ndagaano enkadde where God sent forth an angel Katonda we yasindikira malayika and killed all the firstborn in the land of Egypt. Kati natta abaana ababerebere bonna mu nsi y'e Misiri. There's another instance where an angel went out and killed 186. Waliwo era ekifo ekirala malayika bwe yagenda natta abantu 186. 186,000 soldiers in one night. Emitwalo 186 egy'abasirikale mu kiro kimu. There's instances where God struck Miriam with leprosy. Waliwo era ebyokulabirako ebirala nga Mukama bwe yakuba Miriyamu n'ebigenge. He stoned a man to death for picking up sticks on the Sabbath day. Era n'alagira omusajja gwe baakwata nga atyaba obuku ku lunaku lwa Ssabbiiti ne bamukuba amayinja n'afa. Now those things happened, and those things are in the Bible. Ebintu ebyo byaliwo ate munnange nga biri mu Bayibuli. And because of this, people see this and they think that, man, God is an angry God. Kati olw'ebintu ebyo abantu babitundula ne bagamba mwana Katonda mukambwe nnyo. God is a harsh God. Katonda mukambwe nnyo. And there's many scriptures that talks about how God hates era waliwo ebyawandiikibwa bingi nnyo ebiraga Katonda nga bw'akyawa the evil that's in this world, bw'akyawa obubi bwonna obuli mu nsi eno. and all of these kind of things. And because of this, it has given an impression that naye ebintu ebyo byonna kati nno olw'ebintu ebyo ne bireesa endowooza mu bantu God is a mean, angry God. nti Katonda ali awo, Katonda atakolaganika naye, omukambwe. And people are afraid of God. Abantu bwe batyo ne bamaliriza nga batidde Katonda. There's many people today Abantu bangi nnyo olwaleero who know that God exists, abamanyi nti Katonda gy'ali but they just believe that God is so holy, naye bakkiriza bukkiriza nti Katonda mutukuvu nnyo, they are so unholy, ate bo si batukuvu. and God is so severe that they're just afraid to get close to Him. Era nga bamanyi nti Katonda mukambwe nnyo, bamutiira ddala okumusemberera. They're going the other direction, trying to basically just say, God, I'll go my way and you go yours, and I hope I don't offend you. Kakati ne batambula nga badde eri nga bamuviira, ne Katonda naye adde sayidi endala nga baga nti Katonda nze saagala kukunyiiza. In the process. But there's a lot of people that are afraid about getting close to God. Era mu nkola ebifaanana bw'etyo abantu bangi nnyo gye bali nga tebaagalira ddala kusemberera Katonda. That's a total misunderstanding about the true nature of God. Kati kiragira ddala obutategeerera ddala ekikula kya Katonda ekituufu. And I just want to share some real simple things with you that hopefully will help turn njagala okubaako ebintu ebyangu ennyo bye ngabana naawe ebiyinza okukuyamba okukyusa your opinion about what God is really like around. okukyusa endowooza yo ku kiki ky'obadde olowooza Katonda kyali. In Romans 5:13,
mu Baluumi 5:13 This verse says, "Until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law." Abaluumi 5:13 wagamba kituufu ekibi kyaliwo mu nsi ng'amateeka tegannaweebwa naye ekibi tekibalibwa awatali mateeka. Now there is a tremendous amount in this passage of Scripture. Kati olunyiriri luno lulimu ebintu ebikulu bingi nnyo. Basically, it's saying until the law, that's about 2,000 years. Kati kyogera nti ng'amateeka tegannaba kujja emyaka 2,000 emabega. After the time that Adam and Eve sinned, Oluvannyuma lwa Adamu ne Kaawa oba oluvannyuma Adamu ne Eva okwonoona, during the time that Moses came along and got the 10 Commandments, mu kiseera ekyo olumusa alyoka ajje aweebwa amateeka 10, until that time sin was in the world, but sin okutuusa mu kiseera ekyo ekibi mu nsi kyaliwo naye ekibi is not imputed when there is no law. tekibalibwa ku muntu awatali mateeka. This word impute literally is an accounting term. Ekigambo kino okubalirwa ku muntu kigambo ky'ababalizi ba bitabo. It means to put on the books, like if you were to go into a grocery store and say, "Oh, put that on my account." Kitegeeza okukikubalirako oba okugenda mu wabo n'ogenda mu dduuka n'ojjayo ekintu nga tokisasudde ne bakikuwandiikako. Well, then the person would write down what you got, and then at some designated time, the end of the month or whenever, you would settle up your account and pay the bill. Omuntu ajja kuwandiika mu kitabo ekintu ky'otutte ti ku nkomerero y'omwezi ojja kusasula ekintu ekyo kye watwala. And this is what that's talking about. The word impute means to record against you, to Ekigambo ekyo kitegeeza okukuwandiikako ekintu. put on the books to show that you owe something. Ne bakituwandiika mu kitabo okukulaga nti waliwo olina w'obanjibwa. And this is saying that until the time that the law came, Kati kino kigamba nti okutuusa amateeka nga gazze, sin was in the world. People sinned before the days of Moses. ekibi mu nsi kyaliwo nga ne nnaku za Musa tezinnatuuka abantu baali boonoona. But before the days of Moses, sin was not imputed unto them. Naye ennaku za Musa nga tezinnabaawo abantu ekibi tekyababalirwanga. That means that sin wasn't being held against them. Kitegeeza nti abantu ekibi tekyababalirwangako. This is a radical statement. Kino ekigambo nga kikulu nnyo. Most people believe that in the Garden of Eden, when Adam and Eve sinned, Abantu bangi balowooza nti Adamu ne Eva bwe baayonoona eri mu lusuku, that God came down, was very angry at them, nti Katonda yava mu ggulu n'akka nga mukambwe ennyo, and drove them out of the Garden of Eden in absolute anger, era n'abagoba okuva mu lusuku n'obusungu obuyitiridde, and couldn't fellowship with them because God was holy and man was unholy. nti yali takyasobola kuddamu kwogeranya kussa kimu nabo kubanga Katonda mutukuvu nnyo ate omuntu yali amaze okuwonoona nga takyali mutukuvu. But let me read this to you in Genesis chapter 3. This is what actually happened. Kati kankusomere kino mu Lubereberye ssuula ey'okusatu kubanga kino kyekyaliwo. It says in verse 22, "The Lord God said, Behold, the man is become as one of us to know good and evil, and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat and live forever. Therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from whence he was taken." Agamba mu Lunyiriri lwa 22, Mukama Katonda n'ayogera nti, "Laba, omuntu afuuse ng'omu ku ffe, okumanyanga obulungi n'obubi. Kaakano aleme okugolola omukono gwe okunaga ku muti ogw'obulamu, okulya okuwangaalanga emirembe n'emirembe. Mukama Katonda kyeyava amujja mu lusuku Edeni alimenga ettaka mwe yaggyibwa." In verse 23 it says, "Therefore the Lord God sent him forth." Mu Lunyiriri lwa 23 agamba nti Mukama Katonda kyeyava amujja mu lusuku Edeni. When you see the word therefore in the Bible, you've got to check and see what it's there for. Bw'olaba ekigambo n'olw'ensonga eyo olina okukebera lwaki ekigambo ekyo kizze. It's basing it on the previous statement. Kiba kyesigamizibwa ku bigambo ebibadde byogeddwa emabega. The reason God sent Adam and Eve out of the Garden of Eden, Ensonga lwaki Katonda yagoba Adamu ne Eva okuva mu lusuku wasn't because he couldn't tolerate them anymore. si lwakuba nti yali takyasobola kubagumiikiriza. He was ticked off. He wanted them out of his presence. Nti kwegamba ye baali bamutamye nga takyagana kubatunulako. But rather, it was so that they wouldn't take of the tree of life Naye ekyamukozesa ekyo nti lwakuba yali tayagala ate baddemu balye ku muti ogw'obulamu and eat and live forever.
ate babeerewo emirembe n'emirembe. Now think about this. Kati sooka olowooze ku kino. The Lord, there are scriptures in Colossians chapter 1 that says Jesus was the lamb slain from the foundation of the world. Ebyawandiikibwa mu Bakolosaayi essula esooka bagamba nti Yesu ye ndiga y'omwana gw'endiga eyatemebwa nga n'emisingi gy'ensi teginnaba kubeerawo. Before man ever sinned, omuntu nga tannaba na kwonoona, the Lord foresaw this potential for sin, Katonda yalaba obusobozi bw'omuntu ono okwonoona. and He already had a plan Kati yali amaze era n'ateekawo enteekateeka of how to redeem mankind and bring them back, and they would be born again. n'ateekawo enteekateeka ey'okumununula amukomyewo gy'ali nti bajja kulokolebwa, And someday receive a glorified body nti era olunaku olumu omuntu alifuna omubiri ogw'ekitiibwa, that wouldn't be subject to temptation, omubiri ogulibeera nga tegukyasobola kukemebwa, wouldn't be subject to sickness and disease, nga n'endwadde tezikyagusobola n'ennyimbe. tiredness, and all of these limitations that we have in this physical body. Bino byonna eby'okukoowa era ebibeera mu mubiri guno omubiri ogukwatibwako. The Lord already had a better plan. Katonda Mukama yalina enteekateeka ennungi. And when He saw that Adam and Eve sinned, Kati bwe yakiraba nti Adamu ne Eva boonoonye, He didn't want them to take of this tree of life teyayagala bali ate ku muti guno ogw'obulamu and eat that fruit and live forever. ate bali ku kibala ekyo olwo babeerewo emirembe gyonna. Could you imagine what it would be like to live forever in a fallen state? Oyinza okukiteeberezaamu engeri gye waalibaddewo emirembe gyonna naye ng'oli mu mbeera eyagwa. To live forever with pain in your body, Obeerewo emirembe gyonna n'obulumi mu mubiri gwo, deformity, kwegamba n'okubeera nga oba walemala. a person who was born blind, Omuntu yuteebereza omuntu eyazaalibwa nga muzibe, and yet they would have to live forever blind naye babeerewo emirembe n'emirembe ng'era bo bazibe, because there was no such thing as a death and a resurrection in a glorified body. kubanga tekyalibaddewo ekyokufa n'okuzuukira mu mubiri ogw'ekitiibwa. Imagine a person living forever deaf. Teebereza omuntu okubeerawo emirembe n'emirembe naye nga kiggala nga tawulira, Or dumb, unable to speak. Imagine a retarded person who was never able to cope. ono nga kiggala tawulira oba kasiru nga tayogera emirembe n'emirembe. Imagine a person who lost a limb and they would never be able to once again be fully restored. Teeberezaamu omuntu eyafiirwako okugulu kwe ne bakutemako naye nga tewaliddawo kiseera nti aliddamu n'afuna okugulu okwo. The Lord had a better plan. Mukama yalina enteekateeka ennungi. It was actually an act of love when God drove Adam and Eve out of the garden. Ekyamazima kino kyali kikola kya kwagala Katonda bwe yagoba Adamu ne Eva mu lusuku. And you can see that in the 4th chapter of the book of Genesis, Era ekyo kiraba mu ssuula ey'okuna mu kitabo eky'olubereberye. because He was still walking and talking with Adam and Eve, Kubanga Katonda yali akyatambula era ng'ayogera ne Adamu ne Eva, Cain and Abel, Lamech in the 4th chapter of the book of Genesis. ne Kayini ne Aberi, Lameka mu ssuula eno ey'okuna mu lubereberye. There was no difference as far as God's love for them. Tewaaliwo njawulo yonna mu kwagala kwa Katonda gye bali. Now see again, most people think that the moment Adam and Eve sinned, God was ticked off. Abantu abasinga obungi bwe balowooza nti Adamu ne Eva kasita baayonoona bwe bati Katonda n'anyiigirawo, separated them from His fellowship, n'alyoka abaawukanya n'abeeyawulako mu kusa ekimu kwe yalina nabo, and that basically this is where the human race is. God is standing on the balcony of heaven with a lightning bolt in one hand looking for you to get out of line, and boom, He's going to... Era abantu abasinga bwe bati bwe balowooza nti Katonda ali awo ayimirira ku kabalaza k'eggulu n'atunuulira eno wansi abantu abakola ebibi oba ng'akutte ekiwuukuuli akube w'oyonoonera. cause cancer, He's going to cause a car wreck. God's going to get you if you don't straighten up. Agenda kukuba kookolo, agenda kuleetera ogwe mu kabenje singa teweetereeze. But no, until the law came, Naye nedda Bayibuli egambye nti okutuusa amateeka nga tegannajja, God was dealing in mercy with people. Katonda yakolagananga n'abantu mu kusaasira. You find Abraham, a man who was mightily used by God in the Old Testament. Gwe tunuulira Ibulayimu, Katonda omuntu gwe yakozesa mu maanyi eri mu ndagaano enkadde.
And yet, according to Leviticus chapter 18, naye ate nno munange okusinziira mu kitabo ky'Abaleevi essula y'e18, Abraham married a half-sister, a stepsister. Ibulayimu ye yawasa mwannyina. And according to Leviticus 18, Kati okusinziira ku kitabo ky'Abaleevi essula y'e18, that was an abomination to God. ekyo kyali kya buseegu nnyo, kyali kibi nnyo eri Katonda. And if you did that, you had to be put to death. Era bwe wakolanga ekyo gwe wattibwanga buttibwa. When do you think God decided that was an abomination? Kati gw'olowooza ekyo Katonda yakisalawo ddi okukifuula nti ekyo kyali kyakabi nnyo, kyali kibi nnyo mu maaso ge? The Bible says He's the same. He changes not. He's the same yesterday, today, and forever. Jjukira Bayibuli egamba nti Katonda kyali kyekimu, ye takyuka, ali kyekimu kye yali luli ne leero, kyalibeera n'emirembe gyonna. It was always wrong in the eyes of God, but until the law, kino mu maaso ga Katonda kyalinga kibi bulijjo, naye okutuusa amateeka nga gazze, He was dealing with mankind in mercy. abantu yakolagananga nabo mu kusaasira. So instead of this man Abraham being killed Kati mu kifo kya Ibulayimu ono okubeera ngattibwa for his sexual abomination, olw'ekibi ekyo eky'obuseegu kye yali akoze, God blessed him and called him the friend and put a blessing on him Katonda ate ye yamuwa bubi mukisa era n'ateekako n'okumuyita mukwano gwe. that we are still benefiting from today. Era olwaleero tukyafuna naffe tukyaganyulwa mu mukisa ogwo. Abraham's grandson, Bazzukulu ba Ibulayimu, Jacob, came along and married 2 women. muzzukulu wa Ibulayimu Yakobo yajja n'ajja awasa abakazi babiri. And they were sisters, Kati ate abakazi bano bombi baali ba Luganda. and while the other one was still alive, which was against the instructions of Leviticus chapter 18. Nga kwegamba yabawasa bombi ng'ate bombi bakyali balamu, ate ekyo nga kyali kikontana n'amateeka g'ekitabo ky'Abaleevi eri mu ssula y'e18. You had to stone that person to death. Omuntu yakolanga bw'atyo yayinanga kkubwa mayinja. But instead of that man being stoned to death, Naye mu kifo ky'omusajja oyo okkubwa amayinja, he wrestled with an angel of God and prevailed, and God blessed him yameggana ne malayika wa Katonda ekiro kyonna era Katonda n'amuwa omukisa. and changed his name from Jacob to Israel. Era Katonda n'akyusa erinnya lye okuva mu Yakobo n'amutuuma Isirayiri. And he became the father of the children of Israel, N'afuuka kitaawe w'abaana ba Isirayiri, a mighty man of God. omusajja owa Katonda ow'amaanyi. God extended mercy towards people prior to the law. Katonda abantu yakolagananga nabo mu kusaasira, amateeka bwe gaali tigannajja. But when the law came, the very first person that transgressed the law, Naye amateeka bwe gajja, omuntu yasookera ddala okumenya etteeka, he went out and picked up sticks to make a little fire so he could fix some food. yagenda kusennya nku, buku bw'ati bwe yagenda okusennya abuleeta awaka afumbe emmere. But it happened to be the Sabbath day. He broke the laws about no work on the Sabbath. Naye bambi yeesiŋŋaana ng'ekiro akikoze ku lunaku lwa Ssabbiiti, ate ng'etteeka lyali ligamba teri mulimu gwonna guteekeddwa kukolebwa ku lwa Ssabbiiti. And God spoke in an audible voice and said, "Put this man to death." Katonda n'ayogera mu ddoboozi ery'olwatu eri n'abagamba nti oyo omusajja oyo mukuba amayinja afe. And this man was shown no mercy Omusajja ono tugamba tiyaweebwa kusaasirwa kwonna. and literally killed by God Era ekyamazima Katonda n'amutta for picking up sticks to build a fire. olw'okusennya obuku okujja okufumba emmere mu nnyumba ye. Can you see a difference between that? The very first person that transgressed after Adam and Eve sinned Kitunuulire ddala ddala okigeraageranyemu ne ku muntu yasookera ddala okwonoona oluvannyuma lwa Adamu ne Eve okugwa. was Cain, and he went out and killed his brother. Yali Kayini ye yasooka, kuba ye tumulaba Kayini ng'agenda n'atta muganda we. And God came down. He did not approve of his sin, Katonda bwe yajja ekino kibi Kayini kye yakola teyakiwagira. but Cain was so fearful, he says, "God, every person who hears about this is going to seek to kill me." Naye Kayini yatya nnyo, okutya kwamujjula era n'agamba Katonda nti Mukama buli anandabako nze ananzita. What did God do to the first murderer on the face of the earth? Katonda omutemu eyasooka mu nsi eno yamukola ki? He didn't approve of his sin, but he set a mark in his forehead, and he says, "If anybody touches Cain, Teyawagira kibi, naye yamuteekako akabonero mu kisenyi n'agamba nti buli anaakwata ku Kayini I'll avenge his death 70 and 7-fold." nja kuwoolera eggwanga olw'okufa kwe emirundi 7. Or 7-fold, excuse me, is what he said. Emirundi 7. And so God protected the first murderer.
katonda munnaye nno bw'atyo ate n'akuuma omutemu eyasooka. In contrast, he killed the first person that broke the Sabbath. Naye ng'ate bw'olaba kikontaganira ddala na kino katonda kye yakola eky'okutta omusajja eyasenya obukuku ku lunaku lwa Sabbiiti. Just by picking up sticks. Can you tell that there was a difference? Oyinza okulaba nti waliwo enjawulo awo. Here's the way that I liken this. Kati nze bwe nti bwekifaanaganyaamu. A little child has to be restrained from sin. Omwana omuto alina okubeera nti aziyizibwa mu kwonoona. And yet when they're 1 year old, you can't reason with the child and tell them, Kati omwana ow'omwaka ogumu toyinza kubeerawo ng'otandika okwogera naye ng'omugamba kino na kiri ng'omunnyonnyola. now don't steal this toy from your brother or sister, Toyinza kugamba mwana nti tobba kyakuzannyisa kya munno. because that's going to be cause selfishness, and Satan uses that. Kubanga ekyo kijja kukubeera kyakwerowoozaako era Setaani agenda kikozesa. It will cause you to become a person that nobody will like. Kijja kuleetera okubeera omuntu omubi tiwali muntu n'omu ajja kukwagala. You'll never be able to keep a job. Marriage will never work if you're a self-centered person. Nti bw'onoobeera omuntu eyeerowoozaako wekka tojja kusobola kukuuma mulimu gwo, tojja kusobola kukuuma na bufumbo bwo. See, a 1 year old can't understand that. Kati omwana w'omwaka ogumu ebyo tasobola bitegeera. But a 1 year old can understand. Omwana w'omwaka ogumu kyasobola okutegeera. You take that toy again, I'm going to give you a spanking. Kaakati gwe koonaddamu okutwala katooya ako ekyokuzannyisa kya munne ekyo nze ngenda kukukuba. And even though they may not know that there is a God or devil, heaven or hell, Kati ne bw'abeera ddala omwana ono nga tamanyi nti oba waliyo Katonda oba waliyo ne Setaani oba eggulu n'egenda byonna gyebiri. when the devil comes to them and says, be selfish, Naye kati Setaani bw'ajja gy'ali n'amugamba nti beera weerowoozeeko wekka. go take that toy, they'll resist and say no. Ekyokuzannyisa kya munne ekyo genda okibbe bajja kukigaana. Fear of punishment can help a person turn away from sin. Kati okutya ekibonerezo kusobola okuyambako omuntu okukyuka n'ava mu kibi. And that's what God did. Kati ekyo Katonda kye yakola. Mankind was taking God's lack of punishment upon sin as approval. Omuntu olw'okuba Katonda yali nga tamubonereza olw'ekibi kye yali ng'akoze yatuuka okulowooza nti Katonda n'ekibi ky'akola akiwagira. And therefore, they were actually, sin was growing at such a rate that if God hadn't put a restraint upon sin, Kati n'olw'ensonga eyo ekibi kyali kidduka ku misinde gya yiriyiri nga singa Katonda teyayingiramu abeereko engeri gy'agiziyiza ekibi, there wouldn't have been a virgin left tewaali baddewo mwana muwala embeerera for the Messiah to be born through. eyalizadde Masiya omulokozi. So he gave the law, and it, through fear Kati bw'atyo n'aleeta amateeka okuyisa mu kutya, of punishment, restrained sin, okuyisa mu kutya ekibonerezo okuziyiza ekibi. but it also Naye era mu ngeri y'emu, caused many problems because fear has torment. naye era mu ngeri y'emu ekibi kireeta okutulugunyizibwa. Another function that it did, it not only restrained sin, but it also showed us what the proper standard Ekintu ekirala kye kyakola tekyatulaga bulazi kibi wabula kyatulaga omutindo omutuufu of sin was, because man had been sinning for so long. ogw'ekibi kikye kyali kubanga omuntu yali amaze ebbanga ddene ng'ayonoona. They were comparing themselves among themselves, and Baali beegeraageranya bokka na bokka they had lost their true perspective on what was sin. era baali tebakyasobolera na kutegeera ddala kiki enkola y'ekibi entuufu efaanana etya oba embala yaakyo. So God gave the law to accomplish those two things. Kati Katonda n'atuwa amateeka okutuukiriza ebintu ebyo bibiri. But God did not give the law Katonda teyaleeta mateeka to tell you what you had to do to be right with God, okugamba oba akulagire kiki ky'olina okukola okutuukirira ne Katonda. but rather he gave the law to show you how far from being right with God you were, Wabula yakuwa amateeka okukulaga nga bwe wali wagwewala ennyo okuva ne Katonda. so that you would throw yourself upon him Kati ggwe nno kiryoke kikusobozese okwewaayo gy'ali and ask for mercy. era osabe okusaasirwa. A lack of understanding these things, see, has caused people to misrepresent God. Obutategeera bintu bino kireetedde abantu okubeera nga tebakiikirira bulungi Katonda, Misinterpret God's actions. ne babeera nga ebikolwa bya Katonda babivuunula kifuula nnenge. And the good news is Era amawulire amalungi ge gano
that the law and the prophets were only until John, is what it says in John chapter 1. Nti amateeka ne bannabbi gaaliwo okutuusa ku Yokaana bwe kyogerwa mu Yokaana essula esooka. Since that time, Jesus now has come and He is revealing God to us. Kati okuva mu kiseera ekyo Yesu Kristo yajja era atubikkulira Katonda Apart from the deeds of the law. Atubikkulira Katonda nga tataddeeko bikolwa by'amateeka. In Romans chapter 3, it says the righteousness of God is revealed through Jesus apart from the law. Mu Baruumi essula ey'okusatu Bayibuli egamba nti obutuukirivu bwa Katonda bubikkuliddwa gye tuli obutaliiko mateeka. And that you do not have to work and Kati tolina kukola okusobola observe all of the tenets of the law to become righteous with God. okubeera nti otuukiriza ebyetaago by'amateeka byonna okubeera nti otuukirira mu Katonda. There is a law that you earn. There is a righteousness that you earn by keeping the law. Waliwo obutuukirivu bw'ofuna olw'okukuuma amateeka. And that's good in your relationships with people. Ekyo nakyo kirungi mu nkolagana yo n'abantu. And it's necessary for obeying the law to stay out of jail. Kakati ebyo bijja kukuyamba nnyo, bijja kukuyamba okubeera nga totwalibwa mu kkomera. To not go to jail, not be punished and fined. Nga tobonerezebwa n'okubeera ng'otanzibwa ng'omenya amateeka. But that cannot give you relationship with God. Naye ebyo okubikola tebisobola kuleetera nkolagana nnungi na Katonda. When it comes to God, there is only faith righteousness Kati bwe kijja ku Katonda kitwala butuukirivu bwa kukkiriza. that counts. And that's a righteousness that comes, it is a gift Obwe butuukirivu obujja ng'ekirabo. directly from God. Bujja nga kirabo okubeera ddala eri Katonda. And you have to receive this gift of righteousness Era olina okufuna ekirabo kino eky'obutuukirivu from Him. okuva gy'ali. I hope that this helps you to understand a little bit Nze ndowooza kino kiteekeddwa okukuyamba obeere ng'okitegeera. about God and about why He was harsh at one time. Otegeere lwaki Katonda ebiseera ebimu yali mukambwe ennyo. And that's not because it was His true nature, it was because He had to restrain sin. Si lwakuba nti ekyo kyali kijjayo embala ye entuufu, naye lwakuba nti yali agezaako okuziyiza ekibi. Until the seed should come, Okutuusa ng'ensigo eyeze, the Lord Jesus Christ, and redeem us from that sin. ye Mukama waffe Yesu Kristo alyoke atulokole okuva mu kibi ekyo.